Hello, thanks for joining us on the 1 p.m. news on Canal the International, presented to you by Trésor Tanoa, my humble self, Gladys Sambo. Good afternoon, Trésor. Bon après-midi, Gladys Sambo. Voici les titres de votre journal. New versions of armored cars have begun streaming into Bamenda in the northwest region a day after Defense Minister announced the immediate change of tactics in the fight against separatist fighters in the two English-speaking regions of Cameroon. La visite de Joseph Betty à Sobo dans le nord-ouest annonce une autre couleur dans la riposte aux attaques disproportionnées des combattants séparatistes à l'endroit de l'armée républicaine. And still related to the Anglophone crisis, the United Nations Assistant Secretary for African Affairs, Thibaut Nagy, has once again reacted to the degenerating crisis in the two English-speaking regions. In his tweet, Thibaut Nagy said he was so sorry to see increased violence in Cameroon, emphasizing that he had warned for years that if not resolved, the conflict will get deadlier and spread. La contrefaçon et la contrebande des manuels scolaires affectent les éditeurs. Une traque vient de permettre de mettre la main sur quelques faussaires. Alleged distributors of contraband textbooks are in security dragnet following complaints from the loan importers of the textbooks, but parents have blamed publishers for promoting the phenomenon by not making available the textbooks in larger quantities and on time. You have a package on that in this newscast. La première partie de ce journal, c'est avec vous, Gladys Sambo, et on parle du nozo. Exactly, we are talking about new versions of armored cars that have begun streaming into Bamenda in the northwest region of Cameroon a day after Defense Minister Joseph Betty Asomo announced change in tactics in the fight against separatist fighters in the two northwest region. Bamenda, that was yesterday after the killings of soldiers in two separate attacks close to 2 weeks ago. The details in the following report. Less than a week after the killing of 15 soldiers and civilians in armed attacks in Bamising and Kikaikom in Gokitunja and Bui divisions of the Northwest region within a 2-week interval, the minister delegate at the presidency in charge of defense has announced an immediate shift in paradigm of the military approach to the crisis in the Northwest and Southwest regions. The military helicopter transporting the high-powered delegation from Yaoundé touched down right at the command post of the 5th Joint Military Region at Upstation Bamenda this Wednesday morning. Minister Joseph Betty Asomo, accompanied by the Army Joint Chief of Staff, Lieutenant General René Claude Meka, and other members of the Military High Command, went straight to business for an in-camera meeting. The new paradigm of the security situation, which is already in the process of consolidation in this region, as in that of the Southwest, warrants a change of approach in the action of the defense and security forces. While extending the condolences of the head of state and commander-in-chief of the armed forces to the bereaved biological and professional families of the fallen soldiers and civilians, the minister said findings have shown that separatist fighters receive external support. In the aftermath of the bloody and treacherous attacks whereby the defense and security forces have been subject to of late in this region by irredentist separatists, obviously equipped with increasingly sophisticated equipment and benefiting
This is an established fact from human and external material support. Before leaving Bamenda, shortly after the urgent crisis meeting, the Minister of Defense thanked the population for their continuous support to the military, for whose security, he says, the military is fighting. The United Nations Secretary of State for African Affairs, Thabo Mbeki, has once again reacted to the degenerating crisis in the two English-speaking regions of Cameroon. In his tweet, Thabo Mbeki said he was so sorry to see increased violence in a Cameroon Anglophone conflict, emphasizing that he had warned for years that if the crisis is not resolved, it will get deadlier and will spread. He maintained that there is no military solution to the conflict, saying that what is in the human spirit cannot be extinguished with force. In March 2020, Thabo Mbeki, the UN Assistant Secretary for African Affairs, reiterated that the government of Cameroon has done nothing to resolve the conflicts in the two English-speaking regions of the country. Let's take a listen. I totally understand. I wish there was a magic bullet that we could fire to fix the situation. As I said, the international community needs to be absolutely united on this. Because of the outrages recently, I'm very much hoping that there will be much more of a unity in our willingness to be firmer in responding to this with the Cameroonian government. I wish the Cameroonian government would recognize the fact that there's no way they are going to win this militarily. The decision by the police boss, Martin Bargangele, condemning and announcing sanctions for elements of the police in Cameroon for the recent acts of torture by some of his elements at the 18th police station in Goussou in the nation's capital, Yaoundé, has been saluted as a right decision that will help instill sanity in the police corps. This as his decision ties with the legal disposition put in place. Beatrice Gamo put together the following report. Police offices are meant for judicial proceedings and not for torture. Cameroon is a signatory of the United Nations Declaration on Human Rights, and this goes with its associated punishment. So too, Cameroon's penal code. That is why the Delegate General for National Security, Martin Bargangele, outrightly condemned the recent acts by its elements at the 18th Police District Station, Nguso neighborhood in Yaoundé. The video viral on social media of police officers torturing a culprit in the guise of investigation. The Delegate General for National Security, in fact, acted promptly and in order. The action on that communique, the wordings too were proper because he said he was going to punish them, give them disciplinary measures, and of course judicial action will follow suit. That is what is interesting. There are instruments that punish such acts of torture. You cannot take a machete, begin to hit on the feet of a culprit. Inhuman treatment, degrading method of beating people because of crimes. No, the law specifically states each crime has its punishment. So those police people should be dealt with seriously. Section 277 of the Penal Code, Article 1 to 5 prescribes the measures on such acts. If they happen to cause the death of those people, they will have life imprisonment. Sub 2 talks of if you had to cause him permanent incapacitation, you have from 10 to 20 years imprisonment. Section 3 talks of if you happen to cause an incapacitation which promotes the person to have an incapacitation for 30 days revealed by the doctors, you have from 5 to 10 years imprisonment. But if it is less than 30 days, you have 2 to 5 years imprisonment with a fine of 100,000 francs to 1 million francs. The fact that anyone can be in police detention does not mean they should be treated badly. The defenders of the law sees this as a giant step to instill order in the police corps and put an end to the police population open war, which has been the order lately. Professor Fredolin Nke's video on the social media, not very different. He spoke on social media saying that the colonel slapped him, 2 other gendarmes slapped him. That is wrong.
they should be punished equally. The police is there to protect, secure, investigate, gather proof against any supposed criminals, and leave the rest to the law courts. We now move to the next part of the news to talk about the situation in Bamenda in the Northwest region. Et justement, je vous l'annonçais en titre, l'approche militaire dans le Nozo va changer de phase au vu de la récente actualité avec des soldats brutalement abattus par des combattants séparatistes avec des armes lourdes. Le MINDEF était à Bamenda où des résolutions ont été prises. Je vous propose ce reportage de David Sanjo et Annie Collins. C'est désormais officiel. L'approche militaire dans la lutte contre les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest va immédiatement changer de phase. L'annonce vient d'être faite à Bamenda ce mercredi lors de la visite officielle qu'a effectuée le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense. Pour ne pas passer par 4 chemins, le ministre de la Défense durcit le ton. Arrivé par voie aérienne à travers l'hélicoptère, Joseph Béti à Somor et le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, atterrissent au poste de commandement de la 5e région militaire interarmée à Hope Station. Et directement, la délégation se rend dans la salle de réunion où le huis clos est lancé. Et par la suite, la déclaration. Au paradigme de la situation sécuritaire, autant déjà en voie de consolidation dans cette région, comme dans celle du sud-ouest, appelle instamment un changement d'approche dans l'action des forces de défense et de sécurité. Selon le ministre de la Défense, tenant compte des enquêtes, les combattants séparatistes reçoivent des appuis des groupes armés militaires de l'extérieur. Dans ces moments d'épreuve, une occasion de se livrer à des campagnes populistes, de tentatives de fragilisation subtile, de démobilisation des forces de défense et de sécurité, que leurs manœuvres donneurs de leçons et censeurs de l'action du gouvernement et de l'armée sont bien connus et suivis. Et il est à tout le moins curieux d'observer aujourd'hui l'activisme débridé de certains pyromanes d'hier, aujourd'hui drapés dans de fausses apparences de donneurs de leçons ou d'humanistes sur le tard. Si devant les caméras et micros, le ministre de la Défense n'a pas souhaité dévoiler les détails de la nouvelle stratégie, les preuves seront palpables sur le terrain, a-t-il ajouté. Et la situation qui se dégrade au Madjeni à Yaoundé, le non-paiement du personnel depuis plusieurs mois rend la tâche encore plus difficile. On est pratiquement au bord de l'implosion. Le personnel a manifesté hier. Les détails avec Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Sassé. Portail scellé. Personne n'entre et personne ne sort au Madjeni à Yaoundé, pas même le directeur général. Les employés exigent le paiement de 13 mois de salaire. Ils disent avoir serré la ceinture jusqu'à la limite de l'étouffement. Nos enfants vivent dans les maisons depuis 4 semaines de rentrée scolaire. Et nous avions des loyers impayés. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'attend rien qu'au gouvernement, que le gouvernement camerounais fasse ce qu'ils peuvent faire pour que le Madjeni sorte de cette situation. On croyait pourtant que cette histoire était rangée aux oubliettes au regard de la belle reprise des activités du Madjeni en juin dernier. Les employés ragaillardis par un titre foncier présenté par la direction générale comme une garantie de prêt à la banque et donc une solution pour le paiement des salaires. Seulement, quelques mois après, c'est le retour à la case départ. 3 mois après, vous voyez le nombre de mois a plutôt augmenté. Les rentrées scolaires sont là. Les enfants ne vont pas à l'école. L'entreprise est même menacée de fermeture. Si vous lisez le rapport de la CTR. Le directeur général du Madjeni, l'air sinistré dans sa VX, dit ne plus avoir assez de force pour s'exprimer à notre micro. Il nous confie néanmoins, document à l'appui, qu'une nouvelle convention de plus de 800 millions vient d'être signée avec le ministère de tutelle, les travaux publics et devrait gérer le problème de salaire pour quelques mois. Document insuffisant pour convaincre les grévistes. Ici, on veut de l'argent cash. La convention ne suffit pas. Ce n'est pas la convention qui envoie les enfants à l'école. C'est l'argent, c'est quand ce sera dans la poche que nous saurons que le ministre a pris l'affaire au sérieux. Pas exclu donc que l'affaire connaisse des rebondissements. La suite du 13h, c'est avec ce rapport de la CONAC. Yes, we are talking about the National Anti-Corruption Commission that is currently presenting the 2020 corruption
status report in the nation's capital, Yaoundé. According to the report, the state has lost close to 17 billion francs CFA to corruption in 2020. Road agents, that is the police and the gendarmerie, hold the highest percentage, 17% of the phenomenon. Many public institutions equally have been implicated in the growing corruption practices. We shall be bringing you details of the report of the Masingams Commission in our subsequent newscast. Let's now talk about the National Press Commission that held its meeting in the nation's capital, Yaoundé, yesterday to discuss issues, the issuing of press cards to journalists in Cameroon, a card which many journalists have described as a liability and not as an asset to the journalists in the country. Hyacinthia talked to some journalists in the nation's capital, Yaoundé, and put together the following report. This is the color of the Cameroon National Press Card, a weapon expected to be a guiding force to all Cameroon media practitioners, but journalists lament it is far from gaining public recognition. I've had several events where I've gone to with my press card and I've been denied access, and I see people who do not have the cards having access. So it beats my imagination that people don't have the card, have access to where the card is supposed to take me to. That makes me feel like the card is just useless. My press card has all the journalists, but sincerely I've never used it. The cards presented in 2019 by the National Press Card Commission as that which comes with numerous advantages to the journalist. The pressmen and women reiterate that such benefits have remained on paper. Normally, we were supposed to, as holders of the card, have certain advantages like reduced rates in hotels, in transport agencies, in museums and in galleries and in cinemas and all of that. But to the best of my knowledge, that card cannot give you that access. Mine is expiring. I've applied for renewal, but I think it is a formality. But what could be the reason behind the less attention given to this journalistic tool? Some have attributed the situation to a simple lack of goodwill and a refusal to do things right. We are in a country where there are a lot of promises, but none is respected, because so far nobody has been able to explain why all of those benefits are not forthcoming. The Commission has been sitting for several sessions, but yet have not been able to explain exactly why those benefits are not forthcoming and why journalists who have the press cards are not benefiting from what was promised. Others say the Commission must sit up, change approach, and become more practical. Maybe have a kind of list of partners, so those establishments that are partner to the press, some press company or agencies, to know that when you come to this hotel or this company, airport, that company, you can present your press card and have those advantages. And as the Commission meets in Yaoundé this September 22nd, the National Press family is hoping to see things change for the better. And despite the challenges, the Commission has challenged the journalists to actually acquire the press cards, which they say will in the days ahead be useful to the journalists in the country. They equally insist on the respect of the modalities in compiling the files for the obtention of the press cards in Cameroon. Here is an excerpt of Yerima Kininsom, one of the National Press Cards Commission members, talking there to Yaoundé correspondent Hyacinthia. We have accepted 13 applications, rejected 30, and put 20 under reserve, meaning that the people still have to bring more justifications and documents. And this is to say that until you have this card, you will not be able to identify yourself as a journalist. We are still taking the opportunity to say that this is an identity card of every journalist in Cameroon. And you must try to have it if you want to identify yourself as a professional journalist in Cameroon. So, and we said that people should be scrupulous when they are trying to table their applications, because we discovered that many people are still treating with it a lot of levity. So people who do not respect the conditions that were given. If you are even the toughest journalist in this country and you don't have a press card,
it will sound like you are not one. So it is a precondition for anybody to cover the upcoming African Cup of Nations, AFCON. We continue this newscast with the fire incidents at the residence of the SDO of Alobo in the Central Region. Yes, sir. Oui, on nous fait savoir que la maison du sous-préfet du Dja-Alobo a été incendiée cette nuit par une main criminelle selon les sources. Pour l'instant, rien n'est encore confirmé. Une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est réellement passé. Vous pouvez le voir en images, des images qui ont largement été relayées sur les réseaux sociaux. Une affaire qui se produit après le renouvellement des instances du RDPC dans la localité sous tension, un climat de tension dont nous reviendrons sur cette information au courant de la journée dans nos prochaines éditions du journal. Et les journalistes qui témoignent leur mésaventure avec la carte de presse, une pièce méconnue du grand public et même de certains employés de police. Pire encore, les avantages qu'elle est censée procurer aux détenteurs sont ignorés ou tout simplement bafoués sur le terrain. Delphine Foncoutene et Serge-Alain Ziebou nous en disent plus dans cet élément. Commençons par questionner l'usage de la carte de presse. En dehors de la présidence de la République, où on me l'a demandé une seule fois, sur le terrain, on m'a rarement demandé cette carte-là. Un événement au Hilton, on m'a demandé, je l'ai présenté et ceux qui ont demandé ont dit que ce n'est pas la carte. Honnêtement, pour dire toute la vérité, j'ai ma carte de presse mais je ne l'ai jamais utilisée. Cette pièce d'identification professionnelle semble peu connue du public, en particulier des autorités. J'ai présenté ça une fois aux sécurités pour me laisser, mais ils m'ont dit que ce n'est pas, c'est quelle carte ça? J'ai été incarcéré le même 22 septembre en 2020 et quand j'ai présenté ma carte de presse, les policiers qui m'ont capturé ce jour-là n'avaient pas l'impression de la connaître. Lors des événements assez médiatisés, on va nous demander le badge de l'événement. Or, la carte de presse était censée, je crois, jouer ce rôle. Le précieux sésame ne fait pas rêver les journalistes. Le posséder semble ne pas être avantageux. Surtout que les réductions annoncées par la commission de délivrance sont restées jusqu'ici sur papier. Une fois, je me suis amusé à présenter ça quand j'étais à une mission à la guérite de l'hôtel, à la réception de l'hôtel. Et puis la dame s'est moquée de moi, elle m'a dit, est-ce que c'est la carte de presse qui finance notre hôtel? Est-ce que c'est la carte de presse qui viendra payer mon salaire? Vous avez fait comprendre que celui qui a cette carte doit avoir les remises dans les agences de voyage, les remises dans les hôtels, les remises dans les cinémas. On nous avait parlé davantage sur le plan de la communication, de plus Orange. On nous avait parlé davantage dans le cadre des nuitées dans les hôtels. Je n'ai pas eu à jouer de cela. Il n'y a pas de liste d'établissements agréés où cette carte peut être présentée, à moins que je ne sois vraiment pas informée. Sur 20 journalistes des médias publics et privés interrogés ce 22 septembre au sujet de la carte de presse, moins du quart en est détenteur. Ceci au détriment des pseudo-journalistes. Certains volontaires désireux de l'acquérir sont depuis 2019 butés aux lenteurs de la commission de délivrance. Et je vous l'annonçais en titre sur le marché camerounais pilule, les livres de contrefaçon, un fait assez grave et qui mérite des sanctions car un réel manque à gagner pour les éditeurs. Quelques faussaires sont aux arrêts et vont être traduits devant les juridictions compétentes. Samuel Baïha et Marius Kossou. Des livres identiques, mais ce n'est qu'un trompe-œil. L'expert décèle des points d'ombre. Vous allez voir que ici là, le dessin est flou. Avoir le dessin de la page de couverture, celui-ci est flou, l'autre là est clair. Ici, il n'y a même plus d'explication au niveau même du papier, le grammage du papier. Ce papier est léger par rapport à l'autre qui est lourd et lisse. Les écritures qui sont là, vous allez voir que ici là c'est léger, là c'est foncé et plus épais. Tout comme, et vous allez voir la même chose au niveau des pages. Vous allez trouver ici qu'il y a les pages presque floues. Des livres contrefaits, vendus dans une kyrielle de librairie à Bafoussam, Yaoundé et Douala. Roger Canal, importateur de 10 manuels scolaires, peine à atteindre son chiffre d'affaires espéré, préoccupé, et dépose une plainte à la 2e région de gendarmerie. Fort a été constaté cette année que certains de mes titres ne sortent pas du tout. Il fallait comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la meilleure recherche, c'était d'aller vers les librairies
pour voir est-ce que les livres sont bien en place, qu'est-ce qui pose problème. Au bout des investigations, 4 individus sont interpellés par la gendarmerie. Les éléments se sont déplacés jusqu'à Bafoussam, Yaoundé, et ils ont appréhendé ces messieurs avec les preuves à l'appui. Donc, comme vous avez vu ces livres, actuellement, on va les livrer devant les tribunaux chargés de les punir. Selon le plaignant, les 4 suspects sont des distributeurs agréés de reproduits Kamsar, structure locale, représentant la maison d'édition Hachette au Cameroun. Qui sont même censés vendre mes livres aux libraires, donc distribuer mes livres, ce sont eux-mêmes qui vendent des livres contrefaits. Dans la brouille avec la justice, 3 hommes et une femme logés dans ce véhicule, puis déférés chez le procureur. Et les parents qui achètent ces manuels de contrefaçon estiment qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Et on en parle dans cette autre partie du journal avec vous, Gladys Sambo. Exactly, and as publishers and bookshop owners cry foul over the business or lament over the consequences of the piracy of textbooks over their businesses, parents believe that if the textbooks were printed in larger quantities and made available on time, this wouldn't have happened. The details in the following report. It is common to find pirated copies of approved primary and secondary school textbooks in markets nowadays. Parents complain they purchase these fake textbooks knowingly or unknowingly due to their scarcity in bookshops. I have bought a pirated textbook before. I noted because the printing was dull and some words and letters cut off. I had no choice. I was already trapped. It is normal that we purchase pirated textbooks without knowing because the books are sometimes lacking in bookshops and we are obliged to buy what we see, especially with pressure as our children need them in school. Most of these pirated versions of the textbooks are supplied in the black market and parents are obliged to buy from dealers at cheaper rates to the disadvantage of bookshop owners and publishers. The estimate of our loss is enormous. Some secondary school textbooks are expensive, but those who pirate them sell them at cheaper rates, and parents will prefer to buy them while the original copies beg for buyers in the bookshops. I am expected to sell at least 400 to 500 copies of certain textbooks annually, but it is not the case. The pirated textbooks are mostly those of secondary schools, which are alleged and sold by some institutions, consequently affecting the bookshop owners. Publishers have partly been blamed for the rising. And then let's talk about this artistic event that has been programmed in the nation's capital, Yaoundé, in honor of radio and television journalist Alain Amobo Mevege. It will take place at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. His remains arrived to the country yesterday and was deposited at a mortuary still in Yaoundé. He would be laid to rest in his native Nkolbongo 1 in the central region on Saturday, September 25. And it is on that obituary that we wrap up this edition of the 1 p.m. news on Canal The International. It was actually a pleasure knowing you're watching. Good afternoon, yourself. Merci Gladys Sambo, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Au nom de la rédaction, on vous dit merci. À demain pour une autre édition du 13h sur la chaîne Toujours plus près de vous.